మెగ్గఫిన్ గురించి చెప్పడానికి Bob, why don't you take over and tell us what MacGuffin is all about? Okay. MacGuffin, I think it was described by the famous Hitchcock, Alfred Hitchcock. I think MacGuffin is something like ఇప్పుడు మనకి they will use a plot device where they'll use something, a character or an instrument or a whatever to divert us. Like ఇప్పుడు మనకి they use some property or a character to divert the story, but at the end of the movie అసలు ఆ ప్రాపర్టీకి కానీ దానికి కానీ పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు మీకు. దట్ ఈస్ వాట్ మై గిఫ్ట్ ఇస్. వి సీ దిస్ లాట్ ఇన్ ద మూవీస్. మనం ఫస్ట్ నుంచి మూవీ అంతా ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది, ఎండింగ్ పోయేసరికి దానికి యాక్చువల్ స్టోరీకి సంబంధం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వాట్ మై గిఫ్ట్ ఇస్. అండ్ దిస్ హెస్ బీన్ యూస్డ్ ఫర్ లాంగ్ బ్యాక్, సిన్స్ లాంగ్ బ్యాక్, లైక్ 1930s 90s 40s నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా. అండ్ హాలీవుడ్ మూవీస్లో మనం చాలా చూస్తాం, టాలీవుడ్లో కూడా చాలా చూస్తాం. I think one of the best examples is Mahanati. I think Sagi should explain this. Bob, just to add a little bit more to it, మెగ్గఫిన్ అనేది ఐ థింక్ మా కెమిస్ట్రీ 11th 12th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీ మేము చూసినప్పుడు కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని రియాక్షన్స్ జరగడానికి ఒక చిన్న క్యాటలిస్ట్ యాడ్ చేస్తాం మనం ఆరో మీద, ఒక చిన్న క్యాటలిస్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. దట్ బేసికలీ ఈస్ కాల్డ్ అ మెగ్గఫిన్. ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే అది లేకపోతే అసలు రియాక్షన్ జరగదని కాదు, బట్ అది ఉంటే రియాక్షన్ జరిగే స్పీడ్ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం రియాక్షన్ జరిగే ఎఫికసీ అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఐ థింక్ ఇస్ బేసికలీ వాట్ మెగ్గాఫిన్ ఇస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ టర్మ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే వెన్ వి గో బ్యాక్ టు మహానటి యాజ్ అ మూవీ, అగైన్ వీఆర్ ఆల్ స్టాండింగ్ హియర్ ఫర్ నాగి. వి ఆల్ లవ్ నాగి హియర్ ఇన్ బిఎస్ టాక్స్. సో నాగి తీసిన ఈ సినిమాకి మెగ్గాఫిన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, బట్ అగైన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ పార్షల్ మెగ్గాఫిన్. I feel like it is a partial MacGuffin, not a full MacGuffin. But when you look at the movie, Samantha Mariu, Vijay Devarkonda are trying to figure out who this guy called Shankaraya is throughout the movie, and they are planning to understand like Shankaraya evaru enti, how does he hold any kind of value, or how does he drive the narrative forward for మన మహానటి సావిత్రి గారి లైఫ్ కి. అండ్ you'll see in some scenes that Savitri is like సావిత్రికి డాన్స్ నేర్పిమని చెప్పినప్పుడు డాన్స్ మాస్టర్ విల్ బి లైక్ నీకు నేర్పిస్తే అందరు నా మీద నవ్వుతారు అని. అండ్ దెన్ షీ వాక్స్ అప్ టు అ స్టాచ్యూ దట్ ఈస్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఆర్ ఇన్ ద వేరెవర్, ఎక్కడైతే ఓ స్టాచ్యూ ఉంటుందో ఆ స్టాచ్యూ దగ్గరకు నడిచి వచ్చి షీ విల్ ప్రే అండ్ షీ విల్ టాక్ టు ద స్టాచ్యూ, హ్యావ్ ఫుల్ బ్లోన్ హ్యూమన్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ దట్. సో మనకి లాస్ట్ కి ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అ రిలేటివ్లీ బిగ్ థింగ్, లాస్ట్ కి మనకు తెలిసేది ఏంటి అంటే శంకరయ్య ఇస్ దట్ స్టాచ్యూ. వేరాస్ ద హోల్ డ్రైవ్ ఆఫ్ దిస్ మన సమాంతాస్ అండ్ విజయ్ దేవరకొండ స్టోరీ లైన్ ఇస్ డ్రివెన్ బై దిస్ కంప్లీట్ థింగ్. దేర్ హోల్ జర్నీ ఇస్ డ్రివెన్ బై దిస్ మెగాఫిన్ దట్ మేము కనుక్కోవాలి శంకరయ్య ఏంటి అని. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ they do not realize what it is, and somehow we as audience will obviously get it. That's why నేను అందుకే అది పార్షల్ అని చెప్పాను. బట్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ మీ బికాస్ అది చూసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి యాజ్ క్యారెక్టర్స్ ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ వాళ్ళకి. ఈ మెగ్గాఫిన్ వాళ్ళిద్దరిని and especially Samantha's character, it has turned her into a vocal independent woman who is able to talk and express her feelings. From an introvert person she is now developed into a woman who can actually have full blown conversations with people, express herself in a better manner anamata. And that I think was a great use of MacGuffin as a plot catalyst here by Nagi. So yeah, that I think is MacGuffin in general. Telugu సినిమాలో అయితే అదొక వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ కెన్ యూస్. Yeah, సో ద నెక్స్ట్ అదైతే వన్ ఉంది దట్ ఒకటి. వీ హ్యావ్ ఈస్ ఎందుకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ అంటావు ఊరికే? ఎక్కడికైనా పోతున్నావా? సరే ఓకే. రీసెంట్ మూవీస్ లో నాకు అనిపించింది కీడా కోలా ఒకటి ఉంది. ఇది కూడా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ యూజ్డ్ ఇట్ ఇంటెన్షనలీ యాజ్ అ మెగాఫిన్, బట్ వెన్ ఐ వాచ్ ద మూవీ ఆర్ లేటర్ వెన్ ఐ కంపేర్ ఇట్, ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఆ కీడా కోలాలో మూవీ పేరే కీడా కోలా, బాటిల్ కీడా కోలా ఉంటుంది. ఆ బాటిల్ మొత్తం డ్రైవ్ చేస్తుంది మూవీ. లాస్ట్ కి ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అయిపోతుంది బాటిల్.
లాస్ట్ కి ఏం సిగ్నిఫికెంట్ అవుతుంది, వాడు ఈ Yeah, వాంట్స్ టు yeah. బికమ్ పొలిటికల్ గా వాడు గ్రో అవ్వాలనుకుంటాడు. ఓరు మన గుండు Mm. జీవన్ 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 అన్న Mm. గుండు ఐ మీన్ పొలిటికల్ డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనీ. ఈ రెండు Yeah, ఫ్యాక్టర్స్ yeah. ఎక్కువ అయిపోతాయి. ఆ బాటిల్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అయిపోతుంది, దానికి సంబంధం లేకుండా అయిపోతుంది. Mm. బట్ మూవీ మొత్తం దాంతోనే డ్రైవ్ అవుతుంది. సో ఐ థింక్ దాట్ వాస్ అ MacGuffin. నాట్ షూర్ బట్ I దట్ think, ఫెల్ లైక్ yeah, దట్. but here, to be very honest, here we also have to praise Tarun Bhaskar's mastery in his ability to use MacGuffin as a storytelling tool, and he was able to manipulate audiences' expectations. ఇప్పుడు సినిమా పేరు అదే, సినిమాలో అదే, ఆ మూవీ స్టార్టింగ్ నుంచి అదే, దే ఆర్ ట్రైంగ్, దే హీస్ బిల్డింగ్ అప్ హిస్ హోల్ స్టోరీ ప్లాట్ లైన్ అంతా దాని చుట్టే తిప్పి at the end of the day, he started focusing on character dynamics. He started focusing on betrayal. He started focusing more on how interactions are happening between each characters. Gaani. Those end up becoming your driving force for Keeda Kola as a movie. ఎవరైతే సినిమా చూడలేదో ఆహాలో వెళ్ళి చూడండి. You will really enjoy the movie itself. అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ అసలు ఆ ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఎవ్వడు మాట్లాడు. లైక్ ఫస్ట్ లతో కొట్లాడుకుంటారు, మాకు ఇవ్వండి బాటిల్, సురేండర్ ద బాటిల్, అవన్నీ అవుతాయి కానీ బట్ ది ఎండ్ నో వన్ రియలీ కేర్స్ దట్ మచ్. లైక్ అయిపోయింది అయిపోయింది, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ అజెండా టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్. సో విచ్ వాజ్ అ గ్రేట్ డ్రైవింగ్ టూల్. Someday maybe when we'll get Tarun Bhaskar to this podcast, we will ask him అది నిజంగానే మెగ్గఫినా కాదా మీరు చెప్పండి అని.